various logistics relationship. So definitely in supply chain, maintaining logistics relationship with channel partners matters, because with the help of these channel partners, ultimately you will be supplying the products to your customer. So how you are maintaining this relationship with your channel partners, that's very important. So you see, in modern world, without the help of your channel partners, it's quite difficult to survive. So definitely maintaining a good rapport with these partners, you can satisfy your customer demands. So how you are maintaining this chain, how stronger supply chain you are maintaining, that really matters. If this particular chain is very stronger, definitely you will get some extra advantage or mileage over your competitors. So this particular relationship we can discuss from two different perspectives: supply chain relationship in general and third party logistics. Okay. So supply chain relationship in general. So even though we are saying we must have a good rapport with our channel partners to make the uninterrupted services for the customers, however, it doesn't necessarily mean you need to keep always a long-term relationship with your channel partners. Sometimes, depending on the situation, you might keep, eh, let's say, transaction relationship as well. So have a look. Supply chain relationship in general can be divided into three categories: vertical relationship, horizontal relationship, and fully collaborative partnership. So, what is vertical relationship? Vertical relationship means basically the traditional linkage we maintain with our channel partners. From suppliers, manufacturers take the product from manufacturers, distributor, dealer, seller, retailer, all these channel partners get the products. So this is the vertical linkage. And mostly এই vertical relationship কে আমরা বলতে পারি transactional relationship. Transactional relationship, because in vertical relationship we usually we keep this relationship for the sake of our own businesses. Our businesses জন্য basically I require the help from these channel partners. That's why I'm maintaining the relationship with them. So that's why this is called vertical relationship. We usually don't influence each other. We just carry forward the products for our own businesses to gain some revenues, profits. We are maintaining, all these channel partners are maintaining relationship among each other. Right? So that's why this is called vertical relationship. Okay. How about horizontal relationship? Sometimes two separate uh, channel partner might help each other just to make the business transaction convenient and just to help their clients. For example, here you see horizontal relationship: two different supplier, two different manufacturers, or one particular transportation company, one particular wholesale company, sorry, warehouse company. They might collaborate with each other just to help their clients, just to help their customers. So they will be in parallel position. সেটাকে আমরা বলি horizontal relationship. Two separate entities or companies, they will try to collaborate with each other to make their business transaction convenient, and at the same time to help their clients. সেটাকে বলছি আমরা horizontal relationship. For example, let's say you are sending products to a particular region. Right? So you are the customer here. You are taking services from transportation company to send the products, and you will be keeping your products to a particular warehouse in that region.
So the warehousing company and the transportation company, they might collaborate with each other just to give you a good service. So that means that's a horizontal relationship they are maintaining. That means on behalf of you, the transportation company and the warehousing company, they will try to communicate and collaborate with each other, eh, to give you a better service. সেটাকে বলি আমরা horizontal relationship. Okay, and fully collaborative means basically combination of both vertical and horizontal. This is much more synchronized. Usually we try to take joint decision here, and we usually influence each other for the sake of the whole supply chain. Sometimes even we can change our decision just to help others. সেটাকে আমরা বলছি fully collaborative relationship. So intensity of involvement in this different relationship. So যেটা vertical relationship, এটাকে আমরা অনেকটা বলতে পারি transaction relationship, because we are just doing some transaction among each other. We are taking products, giving the payment. So যার কারণে এটাকে বলা হয় vertical relationshipটা হচ্ছে transaction relationship, অথবা we can say this arm's length relationship. Arm's length means what? Significant distant relationship. As we are not influencing each other, we can refer this relationship as significant distant relationship or arm's length relationship, যেটা mostly transactional. হ্যাঁ? আর হরিজন্টালটা হচ্ছে রিলেশনাল। we are maintaining some relation, good communication relation. হ্যাঁ? we are doing a collaboration. So that's horizontal. Our fully collaborative হচ্ছে basically we are trying to create an alliance. So that means we every single decision should be synchronized. Sometimes even with just to help others, we can modify our business objective. We can change our priority even just to help others. So that's fully collaborative relationship. হ্যাঁ? স্যার, So not only this, আবার একটু বলবেন? কোনটা? এই যে ফুললি কোলাবোরেটিভ এর তাদের রিলেশনশিপটা কি? আবার একটু Fully বলবেন? collaborative means basically we will depend on each other. Sometimes even just to help others, I might change my priority. I might change my business priority even just to help others, because together we are trying to achieve something. In a strategic alliance or fully collaborative relationship, together we try to achieve the goal. That's why most likely we try to take joint decision. That's why we always say decision making process should be synchronized in fully collaborative থ্যাংক ইউ relationship. স্যার। So not only this, sometimes depending on some other variables, our relationship might vary. For example, duration, how long you need to take the products from the supplier. So depending on the duration, you can think about maintaining relationship. Obligation, if 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 there is only a particular suppliers available in that industry, definitely you are obligated to maintain relationship. So depending on the obligation, you can think of maintaining relationship. Expectation, what you are expecting from your suppliers, what your suppliers are expecting from you. Depending on the expectation level, you can think of communication, cooperation. So what are the benefits, what are the risk factors. So based on these particular elements, sometimes you can decide maintaining relationship with suppliers. So even though definitely maintaining long term relationship is beneficial, but not always. আমার যদি এমন হয়, let's say I require a particular material once a while, let's say once a year, 6 months শুধু একবার প্রয়োজন হচ্ছে, in that case definitely you really don't need to maintain a fully collaborative relationship. In that case maybe you can maintain a transaction relationship as well. Okay, so depending on your business requirement, you can think of maintaining relationship. So however, definitely maintaining long-term relationships is always beneficial. So if you want to develop a good rapport or relationship with your channel partners, so this particular framework will help you. This particular framework, if you use them, definitely your new relationship development procedure would be very much convenient or easy at least. So what are the steps you should be following in this framework? Have a look. First, you should perform a strategic assessment. What is it? That means at the beginning, you need to clearly identify your business goal and objective.
Not only your goal, what your customers are expecting from you, what are your suppliers expectation from you. So all the channel partners expectation or their requirement you need to assess clearly, and from this particular relationship what you want to achieve, what is your goal, definitely you need to clearly identify that. Not only this, what are the let's say uh, industry trends you can consider, or let's say some environmental factors which might enhance the relationship, you can identify those factors as well. So depending on the industry trend you can think of mentor relationship, what are the extra important elements which might improve relationship, you should identify those factors as well. Then you can uh, check the current logistic service providers profile so that you can identify their strengths, weaknesses. Also you should find out a benchmark company so that you can clearly determine or identify the gaps তোমার expectation key from your channel partners and currently how they are performing. So if you can find a benchmark company, definitely you can compare their performance with your current identify some gaps. So at the beginning step, basically you will assess your requirement and your channel partners capabilities. Second step, decision to form relationship. What sort of relationship you will maintain. So usually have a look, these particular elements like expertise, ability to invest, strategic fit, এগুলোকে বলে আমরা core competency. So if any of these elements are absent, definitely you require help from channel partners. That means you should maintain a good rapport with channel partners if these core competencies are absent. যদিও এটা অনেকটা বুকিশ, but nowadays in modern world definitely you require help from your channel partners. Nowadays no company survive alone, তাই না? So that's why before maintaining relationship, I mean taking decision, two important factors you should consider. One is driver and the one is facilitator. So driver means what? Compelling reason for partnership. That means to create a partnership with that channel partner, certain features must be present. Otherwise, you won't make a, I mean, oh, you won't create a partnership with that particular channel partner. Certain benefits must be there. For example, have a look. If you create a partnership with that channel partner, definitely there should be some asset or cost efficiency. I mean, definitely you should gain some advantage to save your cost. Eh, you should improve your customer service. You might get some advantages in marketing. You might get a profit stability or growth. So these kind of benefit you must have to create a partnership with their channel partner. So যার কারণে বলা হয় এগুলো driver, compelling reason. Definitely without these particular benefits you won't create a partnership with your channel partner. That's why these are called facilitators. Sorry, excuse me, drivers. Facilitators are what? Some supportive corporate environmental factors which might improve the partnership. For example, corporate compatibility. You two, how compatible you are. You and your channel partner, how compatible you are. For example, your company is pretty big. So if you try to create a partnership with a very small supplier, in the long run it will not work because you two are not compatible. Hmm. Then management philosophy. You have to check your management philosophy and compare with your channel partners or the company you want to create a partnership with. You should check their philosophy as well. For example, let's say your philosophy is uh, always maintaining top-notch quality. eh? However, your supplier, they always try to use cost-cutting approach. So ওদের কাছে important ইস্যুটা হচ্ছে প্রাইস, তোমার কাছে কোয়ালিটি. Definitely your philosophy is different. In that case, in the long run, the relationship will not work maybe. Then mutual of commitment, how committed they are. eh? You can check their prior working history, previous working history with other channel partners. So not only this, their size.
their financial strength, eh, excuse me, their uh, proximity, how far their base is from your base. eh. So, considering all these particular elements, you can decide. So, these are called facilitators. এগুলা মানে ইম্পর্টেন্ট, আবার এমন ইম্পর্টেন্ট না যে উইদাউট দিস ইউ ওন্ট ক্রিয়েট এ পার্টনারশিপ, বাট ড্রাইভার হচ্ছে ডেফিনেটলি টু ক্রিয়েট পার্টনারশিপ দিজ আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস ইউ মাস্ট হ্যাভ, আদারওয়াইজ ইউ ওন্ট। সো ওগুলো হচ্ছে ড্রাইভার। ফ্যাসিলিটেটর হচ্ছে সার্টেন এলিমেন্টস হুইচ মাইট ইমপ্রুভ ইয়োর পার্টনারশিপ। হ্যাঁ, সো certain particular elements you should also check so that you can improve the partnership, এই যে management philosophy, compatibility, their financial strength, proximity. So these are the things you should be considering at the second step. Third step, now you now as per the analysis of driver and facilitators, now you will evaluate all the partners, which particular for I mean with which particular channel partner, what sort of relationship you will create. Suppose, let's say, if drivers or facilitators are not present, eh, that means you should not create a collaborative approach for with them. Maybe you can create only a transactional relationship with those channel partners if drivers or facilitators are not present. eh. If those are present, definitely you can think of creating or maintaining long-term or fully collaborative relationship with channel partners. So whenever you will evaluate your alternative options, definitely you just supply chain or logistics team will do this evaluation, but you should also involve your marketing, finance, manufacturing team so that they do have a clear understanding or idea why you are choosing these channel partners, new channel partners. eh? Because if your decision goes wrong, definitely other departments might blame you, or they will complain to the top management. Right? So that's why whenever you are taking decision, evaluating all these options, you should include those departments as well. Now, with the help of others, now you would be selecting your channel partners based on drivers, facilitators, what sort of relationship you will be maintaining. Now you would be choosing those partners based on the evaluation in the third step. যেটা বলছিলাম, definitely whenever you will be choosing, you should have a clear understanding, and other departments as well, so why you have chosen these particular channel partners. And your top management as well, they should have a clear picture. These are the channel partners we have recruited, onboarded, and why you have onboarded them. They should have a clear understanding as well. Now, at the fifth step, you will create an operating model, how you will start or develop the relationship with them. So planning টা কেমন হবে, joint operating control, how would you work together, who will take which responsibility, কমিউনিকেশনটা কিভাবে হবে, রিস্ক or রিওয়ার্ড শেয়ারিং, আমরা রিস্কটা শেয়ার করবো কিনা, রিওয়ার্ড শেয়ার করবো কিনা, করলে কিভাবে করবো, হ্যাঁ, ট্রাস্ট এন্ড কমিটমেন্ট কিভাবে ডেভেলপ করবো। সো অল দিস বেসিক্যালি ইউ নিড টু sit together and develop this operating model so that you can work start working without any difficulties in future. And finally, last step, implementation. So this is the most challenging step আমরা বলি। Why? Because so far you just made decision, but now you will start working with your channel partners. So that's why this is the most challenging step. Sometimes you might ignore certain thing which might be an issue, when you start working. So that's why implementation stage টাকে আমরা সবসময় বলি challenging step. So finally, you start working with your channel partners. Not only this, you should always find a room for continuous improvement. You need to, if you want to maintain a long term or good relationship, definitely to practice fully collaborative approach. These are the কি বলবো, process you can practice. For example, customer value research. What is customer value research? What happened? So once again,
Just a moment, guys. হ্যাঁ বলো। Remote. Yes. Customer value research. What is it? You should always check whether customers are satisfied with your performance or not. What your customers are expecting from you, what are their requirements, you should always try to check. Flowchart, আমরা অন্যান্য কোর্সে ফ্লোচার্ট করেছিলাম না, Yeah, 314-এ, 360. তাই না, বা সাপোজ 360-তে, যারা করো নাই 314-এ নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছো ফ্লোচার্ট। Usually flowchart help us to understand our current process, currently how we are performing. Using flowchart we can map the whole process. So once we can map the whole process, we can find out some bottlenecks, যে at which particular points we can do some improvement, তাই না? So flowchart কিন্তু অনেকগুলো benefit. Flowchart will help you to understand your current process, and if you want to improve your current process, you can figure out at which particular area you can do some improvement, তাই না? Then statistical process control, SPC. So SPC আমরা ইউজ করি কেন? Statistically, to check whether you are performing as per the standard or not. So SPC তে আমরা মোস্টলি প্রাইমারি টুলটা হচ্ছে কন্ট্রোল চার্ট। উই ইউজ ডিফারেন্ট কন্ট্রোল চার্ট, তাই না? কন্ট্রোল চার্টের কাজটা কি? টু চেক দ্য ভ্যারিয়েশন উই আর হ্যাভিং ইন আওয়ার প্রসেস, দোজ আর র্যান্ডম অর নন র্যান্ডম, তাই না? সো সোজা কথায় ডিফারেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করে উই ট্রাই টু চেক whether we are performing as per the standard or not. Then activity based costing. So whatever the initiatives we are doing, it should have a cost. So প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিকে কস্টের এতে নিয়ে আসা, so that you have a clear picture about your costing, how much cost you are incurring regarding your operation, হ্যাঁ, during your operation. Benchmarking, এটা যেটা বলছিলাম, you should always try to compare your performance with a benchmark company. I mean, let's say the company who is performing better than you, so that you can identify the gap, you can improve your performance as well. And process reengineering means what? Sometimes, depending on the situation, you might need to restructure the whole process. Process reengineering. So, definitely, you will create a relationship. Not only this, you should always try to check or find some room for further improvement. I mean, continuous improvement. You should always try to check room for further improvement or continuous improvement. Now, 7 immutable laws of logistics. So, to practice যেটা বলছিলাম, practicing collaborative approach definitely will be beneficial. So, these are some features you can practice to make your relationship operational, or let's say make it more collaborative. So, you can have a look later on. Can anyone tell me what is co-buy or co-sell relationship? Co-buy means what? Co-buy. So is this collaborative by collaborative cell? Co-buy means together you will purchase, তাই না? Two separate companies together they will purchase something, এটা হচ্ছে co-buy. Or two separate individual can purchase, তাই না? One particular product, এটাকে বলি আমরা co-buy. For example, এই যে আমরা যখন কার লোন নেই, তাই না? তো লোনে প্রাইমারি ক্লায়েন্টকে সেকেন্ডারি ক্লায়েন্টকে আমার দিয়ে দিই, লেটস সে হাজব্যান্ড ইজ দ্য প্রাইমারি ক্লায়েন্ট, ওয়াইফ ইজ দ্য secondary. That means together they are buying the car, so that's co-buy, তাই না? আর co-sell, same, together two separate companies are selling something. আমরা এই যে অনেক সময় দেখি না মার্কেটে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রিতে একটা কোম্পানির যেটা পারচেস করছে এটার সাথে অন্য একটা কোম্পানির প্রোডাক্ট ফ্রি দিচ্ছে, তাই না? সো টুগেদার দে আর ডুইং দ্য বিজনেস, আই মিন co-sell, তাই না? ইভেন ল্যাপটপ ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ co-selling. একটা যে এইচপি বলো বা যে কোনো একটা ল্যাপটপের কথা কনসিডার করো, ইউ সি
there are so many different companies, they are selling together, তাই না? মাদারবোর্ড একটা কোম্পানির, প্রসেসর একটা কোম্পানির, তাই না? ইন্টেল, তারপর গিগাবাইট, আর কি কি আছে জানো ডিফারেন্ট কোম্পানি একসাথে? র্যামটা অন্য কোম্পানির, তাই না? একটা পার্টিকুলার ল্যাপটপ কিন্তু ডিফারেন্ট কোম্পানির প্রোডাক্ট থাকে, তাই না? সো দ্যাটস কো সেলিং, টুগেদার দে আর সেলিং সামথিং, বিকজ ইন্ডিভিজুয়ালি দে রিয়েলি কান্ট সেল। আমি একটা প্রসেসর আমি এমনিতে কিনবো না, একটা মাদারবোর্ড আমি এমনিতে কিনবো না, isn't it? So together they are selling something, so that's co-selling, বুঝতে পারছি? Now 3PL, third party logistics. So third party logistics means what? You will try to rely on an external party or supplier who will do the operation or perform the functions of your business on behalf of you. এটাকে বলি আমরা 3PL service, third party logistics or contract logistics or outsourcing even. So সোজা কথায়, we rely on a particular external vendor or supplier who will do the job on behalf of us. So that's called 3PL service. So there are different 3PL services are available: transport based 3PL, warehouse based 3PL, forwarder, finance based 3PL, different based 3PL. So what is transportation based 3PL? So these particular companies will take care your entire transportation management on behalf of you. সেটাকে বলি আমরা ট্রান্সপোর্টেশন বেসড 3PL. ফর এক্সাম্পল এই যে ডিএইচএল, ইউপিএস, হ্যাঁ, ফেডএক্স, all these are transportation based 3PL. So on behalf of you they will do the transportation management. How about warehouse or distribution based 3PL? So on again on behalf of you they will manage your warehouse or distribution network. সেটাকে বলা হয় warehouse based or distribution based 3PL. For example, Osborne Hesse, it's a French company, they are pretty big. So in bigger countries usually the manufacturers they try to keep their products in different public warehouses. Eh? So those particular companies they manage your warehousing, কোন particular warehouse কত ইউনিট রাখবে, and they will distribute the products on behalf of you. So এই particular কোম্পানিগুলো they are called warehouse based 3PL service. Sometimes some bigger companies they do have their own 3PL services as well. For example, দেখো ক্যাটারপিলার কিন্তু নিজস্ব 3PL সার্ভিস আছে, ক্যাটারপিলার লজিস্টিক সার্ভিস। জিলেট দে ডু হ্যাভ দেয়ার ওন 3PL সার্ভিস। আইবিএম দে ডু হ্যাভ দেয়ার ওন 3PL সার্ভিস। সো এইসব কোম্পানিগুলো একটা সেপারেট এন্টিটি রাখে, ওয়াই? সো দ্যাট দে ক্যান অপারেট দেয়ার লজিস্টিক সার্ভিসেস উইদাউট এনি ইন্টারাপশন। ডেফিনেটলি এই 3PL সার্ভিসগুলো নিজেদের কোম্পানির কাজও তো করে, ডেফিনেটলি দে সার্ভ আদার কাস্টমার্স অ্যাজ ওয়েল। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দে ট্রাই টু কিপ দিস সেপারেট, বিকজ লজিস্টিক্স কিন্তু একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট, প্রত্যেকটা কোম্পানি লজিস্টিক সার্ভিস লাগবেই। সো ইফ ইউ ক্যান মেক ইট সেপারেট এন্টিটি, তাই না, এক নতুন কোম্পানির মতো করে যদি ইউজ করো, ডেফিনেটলি ইট উড বি মোর প্রফেশনাল অ্যান্ড কনভেনিয়েন্ট and more transparent as well. That's why the bigger companies who are capable, they do have their own 3PL services. Then forwarder based 3PL. So forward based 3PL also basically on behalf of the manufacturer, these particular companies they will try to book or negotiate with the ships. If you try to send the products to different region, different countries, on behalf of you these forwarder companies they will try to book the ship on behalf of you, they will make the payment, they will do the negotiation, they will track the products on behalf of you, everything. And once your products reaches to the destination port, they will release them on behalf of you. So এদেরকে বলা হয় freight forwarding company, freight forwarding company. So they are forwarder based 3PL. For example, আমাদের এই যে MGH, তারা নাম শুনেছো না MGH? They are freight forwarding company. এই যে কুয়েনের নাগাল, they are very famous worldwide freight forwarding company. So on behalf of you they will take care your freight. That means they will book the ship, they will negotiate with the shipping companies, eh, make the payment on behalf of you, they will track your কি বলে products.
all these services they will provide you. So they are called forwarder based 3PL. Then finance based 3PL, same, on behalf of you they will take care your finances. হ্যাঁ? So on behalf of you তোমার ফাইন্যান্স, পুরো ফাইন্যান্সটা তারা মেনটেন করবে। On behalf of you they will give the payment to different, এই যে ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং কোম্পানিকে পেমেন্ট করবে, সাপ্লায়ারকে পেমেন্ট করবে, তোমার অ্যাকাউন্টস ওরা মেনটেন করবে। হ্যাঁ, they will do the auditing, হ্যাঁ, budgeting, all this they will try to do on behalf of you. So they are called finance based 3PL. সোজা কথায় they will manage your finance, হ্যাঁ, in efficient manner. If you believe আমার ফাইন্যান্স আমি ঠিকমতো মেনটেন করতে পারছি না, প্রবলেম হচ্ছে, কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, so these particular companies they will take care your finance, and to some extent they will negotiate as well. Then information based 3PL. Nowadays, because of the advancement of the technology and internet, nowadays we get some information based 3PL as well. For example, Transplace. They are a pretty popular information based 3PL company. So ওরা যেটা করেছে, they merge six কি বলে truckload carriers of US. So they merged about six different companies who were pretty giant in different states of US. So this particular company they merged all these truckload carriers and form one entity. their নাম হচ্ছে Transplace. So basically this particular company they are internet based. You can book, using their web embedded platform, or using their website or app, you can book your uh, shipment, and they will decide how they will take the products from one state to another depending on their convenience. They will যেহেতু different state different truckload carrier advantage আছে, so using those advantages they will try to give you the services at optimum level and within a minimized cost. সোজা কথায় they will provide you internet based services. So internet you can check, you can track your shipment, and তোমাকে এক স্টেট থেকে আরেকটা স্টেট সেন্ড করতে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে না যে কিভাবে যাবে। দে উইল ডিসাইড ইট, হ্যাঁ, কোন পার্টিকুলার স্টেট থেকে কি ধরনের ট্রাকে যাবে, ওখান থেকে কোন ধরনের ভেহিকেলে যাবে, দে উইল ডিসাইড দিস। হ্যাঁ, সো দ্যাটস কল্ড internet based or technology based 3PL সার্ভিসেস। নিস্টেপও অনেকটা সেম, এরকম কোলাবোরেটিভ কোলাবোরেটিভ কি বলে practice করে among some different channel partners, and most importantly they will give the option to track the products of their customers real time. Hmm. Now let's have a look at the pyramid of outsourcing, starting from 1PL up to, we're talking about even 5PL, 6PL. হ্যাঁ, so 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, হ্যাঁ, এগুলোর ডিফারেন্সগুলো কি? 1PL means হচ্ছে ফার্স্ট পার্টি লজিস্টিক্স। ফার্স্ট পার্টি লজিস্টিক্স means what? Without taking help from any external vendors or parties, you will do your operation. You will have your own warehouse, you will have your own transportation. So without taking any help from external parties, you will be conducting your business operation. এটাকে বলি আমরা ফার্স্ট পার্টি লজিস্টিক্স, ইনসোর্সিং। হ্যাঁ, নিজেরাই সবগুলো কাজ করে ফেলছি উইদাউট টেকিং হেল্প ফ্রম এনি এক্সটার্নাল ভেন্ডর। 2PL সার্ভিস কি? টু পার্টি লজিস্টিক্স। So maybe the seller or so হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো the বলো। buyer, maybe the buyer will pay all the costs. Which one? 2PL? So 2PL, second Yes. party. 2PL টা হচ্ছে these private companies will provide you only a specific service. For example, let's say you are sending products from Dhaka to Chittagong. So using this particular courier, you are sending them. So they are providing only this service, তাই না? So এটাকে বলা হয় 2PL. Maybe not in every region their services are available. Only কি বলবো, to a couple of region অথবা couple of
state অথবা সিটিতে they provide the services from they will be taking products from here to there, এটাকে বলা হয় 2PL, টু পে সার্ভিস। সো ইউজুয়ালি কুরিয়ার কোম্পানিগুলোকে আমরা বলতে পারি টু পার্টি লজিস্টিক্স, তাই না? দে উইল টেক ইউর প্রোডাক্টস অ্যান্ড দে উইল সেন্ড ইউর প্রোডাক্টস টু ফাইনাল ডেস্টিনেশন, দ্যাটস ইট। So that's 2PL. How about 3PL? They will take care a particular Take business all. operation So on they behalf will of you. take all the responsibilities Yes, till all the the responsibilities of a particular particular area, not But- ফুল সব কিছু না। ফর এক্সাম্পল ট্রান্সপোর্টেশন হলে ট্রান্সপোর্ট 11 সব কিছু ওরা টেক কেয়ার করবে, ওয়ার হাউস 11 সব কিছু ওরা টেক কেয়ার করবে। সো যে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্ট দে উইল টেক কেয়ার, সেটা হচ্ছে 3PL, থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স। হাউ অ্যাবাউট ফোর্থ পার্টি লজিস্টিক্স? ফোর্থ পার্টি লজিস্টিক্স মিনস হচ্ছে দে উইল টেক কেয়ার মাল্টিপল 3PL সার্ভিস টুগেদার। Maybe they will take care not only your transportation, they will also take care your finance as well, they will also take care your warehouse as well, বুঝতে পারছি? So that's why they are called supply chain integrator. Supply chain integrator. Supply chain integrator means not using their asset, these companies will provide your services utilizing some other company's asset. ফর এক্সাম্পল 4PL কোম্পানিগুলো যেমন দেখো, সে তোমাকে ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসও দিচ্ছে আবার ওয়্যার হাউসও দিচ্ছে, তাই না? সো প্রোভাইডিং সাচ সার্ভিসেস রিকোয়ার হেভি ইনভেস্টমেন্ট, তাই না? সো এসব হেভি ইনভেস্টমেন্ট নাও থাকতে পারে, বাট হোয়াট দে উইল ডু, দিস ফোর্থ পার্টি লজিস্টিক্স কোম্পানি দে উইল কমিউনিকেট উইথ মাল্টিপল 3PL সার্ভিস প্রোভাইডার জাস্ট টু প্রোভাইড ইউর সার্ভিসেস। ওরা একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সাথে কমিউনিকেট করবে, ওরা একটা ওয়্যার হাউসিং কোম্পানির সাথে কমিউনিকেট করবে। সো দে উইল টেক কেয়ার your warehousing, your transportation, but you see they're also taking services from other 3PL services just to provide you service, বুঝতে পারছি? So that's why they are called 4PL services. They will take care multiple 3PL service together. So বলছিলাম they are non asset based company. Usually 4PL services, they are non asset based company. That means to provide your services they will not utilize their asset, they will utilize some other company's asset. যেমন একটা সার্ভিসের ও ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করছে ওদের অ্যাসেট, একটা ওয়্যারহাউজিং কোম্পানি ওয়্যারহাউস ইউজ করছে ওদের অ্যাসেট, তাই না? সো দে উইল ইউটিলাইজ সাম আদার কোম্পানিজ অ্যাসেট জাস্ট প্রোভাইড ইউ সার্ভিসেস, সেটা হচ্ছে 4PL. দে উইল টেক কেয়ার মাল্টিপল 3PL সার্ভিস টুগেদার, 4PL. দেন অ্যাডভান্স সার্ভিসেস, 5PL. Nowadays we also have 5PL services. 5PL সার্ভিসটা কি? Definitely they will provide you such services. Not only this, sometimes they will penetrate to a new market on behalf of you. Let's say কোনো একটা পার্টিকুলার রিজিয়ন তোমার প্রোডাক্ট নাই, তুমি ওদের সাথে কমিউনিকেট করলা, সো দিস পার্টিকুলার কোম্পানিজ অর এজেন্টস অন বিহাফ অফ ইউ দে উইল পেনিট্রেট টু এ নিউ ইন্ডাস্ট্রি, নিউ রিজিয়ন, নিউ মার্কেট, তোমার প্রোডাক্টটা ওখানে নিয়ে যাবে অন বিহাফ অফ ইউ। সো দে আর 5PL সার্ভিসেস, so they are much more advanced. And nowadays we are talking about even 6PL service as well, because of the integration of AI, blockchain. So 6PL service গুলো আসলে এই যে blockchain, AI এগুলো ইউজ করে, হ্যাঁ? So this is also in development stage. 6PL টা সামনে আরো বেশি ডেভেলপ হবে, এটা আর কি। বুঝতে পারছি? সে বুঝতে পারছি, কিন্তু ডিফারেন্সেস গুলা এখনো স্যার বুঝতেছি না, মানে বুঝতেছি কনফিউজিং আছে। কনফিউশন কোথায়? সেই যে 4PL 3PL এর মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স বুঝলাম না। আবার স্যার আমি ভাবছিলাম স্যার এক নিজে করাটা একটা, আর একটা হলো কোন একটা নিজে অন্য যদি একটা করি পার্টি। সেটা ফার্স্ট পার্টি, হ্যাঁ। আমি যদি কোনো একটা জাস্ট স্পেসিফিক সার্ভিস নেই সেটা হচ্ছে 2PL, হ্যাঁ। আমি জাস্ট ওয়্যার হাউসে প্রোডাক্ট রাখলাম, অথবা জাস্ট আমি এই প্লেস থেকে ওই প্লেসে প্রোডাক্টটা সেন্ড করলাম, আচ্ছা আচ্ছা, মানে একটা সেটা সার্ভিস নিলাম একটা কোম্পানি জাস্ট থেকে, একটা তাহলে স্পেসিফিক আমি সার্ভিস নিলাম, সেটা দ্যাটস 2PL। একটা পার্টির কাছে 3PL ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা 3PLটা হচ্ছে দে উইল টেক কেয়ার ইয়োর বিজনেস অপারেশন অফ এ পার্টিকুলার এরিয়া, ওয়্যার হাউসের রিলেটেড যা আছে সব ওরা হ্যান্ডেল করবে, দে উইল টেক ডিসিশন অন বিহাফ অফ ইউ,
বুঝতে পারছি? সো দ্যাটস 3PL। Yes, sir. ট্রান্সপোর্টেশন, ওয়্যারহাউজিং এইসব এন্টায়ার অপারেশনটা ওরা হ্যান্ডেল করবে। সো দ্যাটস 3PL। আর 4PL হচ্ছে মাল্টিপল 3PL টুগেদার, নট অনলি ট্রান্সপোর্টেশন, নট অনলি ওয়্যারহাউস। ওরা একসাথে ওয়্যারহাউসও মেনটেন করবে, ট্রান্সপোর্টেশন মেনটেন্স করবে। বুঝতে পারছি? ওরা হচ্ছে 4PL। 4PL হচ্ছে নন অ্যাসেট বেসড কোম্পানি। ফর এক্সাম্পল লেটস সে তুমি হচ্ছে 4PL সার্ভিস প্রোভাইডার, হ্যাঁ? সো দ্যাট মিনস you will, let's say I am your client, so to serve me you will communicate with couple of 3PL service together. Let's say Nafis Nihal, he has got a warehousing company, Armin, she has got a transportation company, so just to serve me better you will communicate with these two separate entities. বুঝতে পারছি? আমি কিন্তু নাফিজের সাথে কমিউনিকেট Yes, করবো sir. না, কিন্তু আর্মিনের সাথে কমিউনিকেট করবো না, আমি কমিউনিকেট করবো তোমার সাথে, তোমার সাথে কমিউনিকেশন থাকবে ওদের। সো ইউ আর 4 পার্টি লজিস্টিক সার্ভিস প্রোভাইডার। ইভেন তুমি যে নাফিস বা আরবিনের হেল্প নিয়ে তুমি আমার বিজনেসটা যে মেনটেন করছো বা হেল্প করছো, এটা আমার জানার দরকার নেই। আমার কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট হচ্ছে তুমি। সো ইউ আর ম্যানেজিং মাই ওয়্যার হাউস, ইউ আর ম্যানেজিং মাই ট্রান্সপোর্টেশন, বাট ইউ আর ম্যানেজিং মাই ট্রান্সপোর্টেশন উইথ দ্য হেল্প অফ নাফিস, ইউ আর ম্যানেজিং মাই ওয়্যার হাউস উইথ দ্য হেল্প অফ আরবিন। বুঝতে পারছি? সো দ্যাটস 4 পার্টি লজিস্টিক্স টেকিং কেয়ার মাল্টিপল 3PL টুগেদার। বুঝতে পারছি? তুমি কিন্তু তোমার অ্যাসেট ইউজ করছো না, তুমি কিন্তু নাফিস আরমিন ওদের অ্যাসেট, কোম্পানি অ্যাসেট ইউজ করে ইউ আর প্রোভাইডিং মি সার্ভিসেস। সো দ্যাটস 4 পার্টি লজিস্টিক্স। ক্লিয়ার? Yes, sir. আর 5 পার্টি চারটা লজিস্টিক্স পার্টি ইন্টিগ্রেট করলো একটা মেথডে, এরকম জিনিসটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আমি মানে একজন চারটা পার্টি, ডিফারেন্ট চারটা পার্টি না একটা না না, প্রসেসে এখানে 3PL 4PL ইন্টিগ্রেট মানে করলো, যে 3টা পার্টি, 4PL মানে 4টা পার্টি, সেটা না। এমন না। আচ্ছা, 3PLটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আই এম কমিউনিকেটিং উইথ নাফিস, নাফিজের ওয়্যারহাউজিং কোম্পানি আছে, নাফিস উইল মেনটেন মাই ওয়্যারহাউস, আমার স্টক ডিস্ট্রিবিউশন সব ও ম্যানেজ করবে, হ্যাঁ? সো দ্যাট মিনস দ্যাটস 3PL, নট অনলি একটা স্পেসিফিক সার্ভিস, ও এন্টায়ার একটা পার্টিকুলার অপারেশন ও হ্যান্ডেল করছে আমার হয়ে। বুঝতে পারছো? সেটা হচ্ছে 3PL। এখানে 3টা পার্টি আছে, সেটা না। জি স্যার। আবার আরমিন ফর এক্সাম্পল ট্রান্সপোর্টেশন, ও আমার ট্রান্সপোর্টেশনের সব কিছু ও হ্যান্ডেল করছে। শি হ্যাজ এ প্ল্যান যে কোন পার্টিকুলার ট্রান্সপোর্টেশন ক্যারিয়ার দিয়ে কোথায় কিভাবে ও সেন্ড করবে, ইটস হার কল, ও মেনটেন করবে এগুলো, ও অ্যারেঞ্জ করবে সব কিছু। বুঝতে পারছি? ডিফারেন্ট আমার আমার অনেকগুলো ক্লায়েন্ট আছে, সেই সবগুলো ক্লায়েন্টকে শি উইল সেন্ড দ্য প্রোডাক্টস টাইম টু টাইম, জি স্যার। সে এগুলো ম্যানেজ করবে সব সময়। সো দ্যাটস 3PL। 2PLটা হতো কখন, যদি ফর এক্সাম্পল আমি শুধু ওর সাথে একবার কমিউনিকেট করতাম যে আমার প্রোডাক্টটা এখান থেকে এখানে পৌঁছে দাও, সেটা হচ্ছে 2PL, একটা সার্ভিস দিল। কিন্তু ও যখন সবসময় আমার এই ট্রান্সপোর্ট রিলেভেন্ট সব অপারেশনটা হ্যান্ডেল করবে, দ্যাটস 3PL। আর 4PLটা হচ্ছে এ পার্টিকুলার একটা সেপারেট কোম্পানি, দে উইল টেক কেয়ার মাল্টিপল 3PLs টুগেদার। আরমিন এখন জাস্ট আমাকে ট্রান্সপোর্টেশন দিবে না, ও মেবি এখন ট্রান্সপোর্ট পাশাপাশি আমাকে ওয়্যার হাউজিংও হ্যান্ডেল করবে, ও আমার ফাইন্যান্স হ্যান্ডেল করবে। সো টেকিং কেয়ার মাল্টিপল 3PL সার্ভিস টুগেদার, এটাকে বলা হয় 4PL। নন অ্যাসেট বেসড কোম্পানি বলছি কেন? বিকজ মেবি আরমিন টু সার্ভ মি, ওর মেবি একটা ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানির সাথে ও একটা ডিলিং করতে পারে, ও একটা আউটসাইড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির সাথেও এগ্রিমেন্ট করতে পারে, জাস্ট টু প্রোভাইড মি সার্ভিস। এটা হচ্ছে 4PL। ক্লিয়ার? বুঝছি? স্যার এআই কি 4PL না 5PL থেকে? এএল হচ্ছে এআই ব্লকচেন, এগুলো হচ্ছে 5PL থেকে। ওকে স্যার। ধরো মোস্টলি 6PL আর কি। 5PL হচ্ছে আমরা ওই যে বললাম পেনিট্রেট করার ট্রাই করি, নতুন একটা মার্কেটে তোমার প্রোডাক্টটা নিয়ে যাচ্ছে। ওকে। এটা হচ্ছে 5PL ও এআই, হ্যাঁ এআই ব্লকচেন এগুলো ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে 6PL আর বেশি আর কি। ক্লিয়ার? জি স্যার। So you're done. So let me take your attendance.
Shazadul Haq, Yes, sir. Armin Zarin, Present, sir. Mabsur Ahmed, Present, sir. Abrar Nasir Midul, Ridwanul Islam, Nafis Nihal, Present, sir. Shahadat Hussain, Present, sir.